Yo, what's up guys? This is your boy Amos from Goodfellas Entertainment. என்னடா Amos வந்து ஒரு வீடியோ செய்யறாரா ஏதாச்சும் பத்தி பேச போறாரான்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. என்னன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். I felt very important to thank each and every one of you who supported me all this way up until this date. Whatever I do, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உங்கள் அன்பையும் ஆதரவையும் கொடுத்துக்கிட்டு வரீங்க. And talking about மர்த்திதியம் ரிலீஸ் பண்ணி 2 மாசத்துல we made it, we hit 1 million views. எதிர்பார்க்கவே இல்லை, அவ்வளோ அன்பு. Thank you so much. I think நன்றி சொன்னா பார்த்தா I'm very overwhelmed myself and the members of Goodfellas Entertainment. சரி 2 million 1 million views அடிச்சிருச்சு, அப்படியே ஹாப்பியாக வீட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்க. இன்னொரு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் யோசிப்பீங்க என்னதுன்னு. ஆரன் ராபின்சன், come on, take it man, please. Amos Paul YouTube channel finally hit 100k subscribers. Satta podanga apdi. So yes guys, pretty much emotional moment for me. YouTube வந்து before unboxing, let me just talk about it. In the YouTube channel நான் வந்து திறந்து I think in a year time we hit 100k subscribers. எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சரி திறப்போம், யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிப்போம், கவர்ஸை போடுவோம்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஆரம்பிச்சது. அண்ட் ரைட் நவ் ஐ ஸ்டார்டட் ரிலீசிங் மை ஓன் மியூசிக் வீடியோஸ், ஓன் மியூசிக், ஓன் சாங்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் யூ கைஸ். அண்ட் டெஃபினெட்லி லெட்ஸ் டூ தி அன்பாக்சிங் ரைட் நவ். Can the camera see? யூடியூப் லெட்டர் கொடுத்து அப்புறம் படி பண்ண போகிறேன். Alright guys, so I'm looking at my silver play button right now. I think it's very emotional, definitely. சந்தோஷமா இருக்கு, எமோஷனலாக இருக்கு. என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல, நிறைய வச்சிருந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது, பட் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல இப்போ. But I think I would like to thank my first 100k subscribers because I still remember the YouTube channel ஆரம்பிக்கும் போது நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிறவங்க. I think people like Melvin Das, people like my parents, Sai, இவங்களாம் கூட இருக்கும்போது they were like pushing me, start up a YouTube channel, start பண்ணி உன்னால் முடியும், உனக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்குது. But definitely like all other youngsters I was doubting myself if I can be successful in this. ஏன்னா எந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லை மியூசிக் வைஸ், எல்லாமே நான் சொந்தமாக ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு வந்தது தான். ஸோ ரொம்ப மைண்ட்குள்ளே கொஸ்டின் மார்க், நம்மளால் சக்சீட் பண்ண முடியுமா, நம்மளால் மற்றவங்கள மாரி சக்ஸஸை அடைய முடியுமான்னு. பட் இட் ஆல் ஸ்டார்ட் வித் every effort that you take, and I learned a lot through this journey. I learned patience, I learned how to not only hard work but how to work smart. And I'm thankful for all the good souls who are around me, like Goodfellas Entertainment, my parents, and good people to guide me, to advise me at every point in this journey. And this journey is a wonderful journey with all my subscribers, and every comments, every like and every views of you guys which made me reach this 100k subscribers and for me to get my first reward from YouTube. And talking about this, I would like to also encourage நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன மாதிரி இருப்பீங்க. உங்களோட ட்ரீம், உங்களோட கனவு உங்கள் உள்ளுக்கே வச்சுக்கிட்டு அதை வெளியே காட்ட பயந்துக்கிட்டு, you would be nervous to show your talent, scared to show your talent. Trust me, do what you love. எந்த ஒரு பாயிண்ட்லேயும் உங்களோட ஆசை, உங்களோட கனவு, உங்கள் பேஷனை நீங்கள் கிவ் அப் பண்ணாதீங்க. Do what you love and be the best in it. Try to be the best in it, and definitely you can succeed. And definitely this is not the end. We're going to be achieving more. I'm going to be releasing a lot more songs, and I will promise to entertain you guys till the end. Thank you so much, and dedicate this reward to all my subscribers. Love you guys. Peace. Amos signing off.